The next project of his contest is an investigation on how memory works. The young scientist behind this project is also a returning participant, Sherine El Hafidi. Let's welcome Sherine on stage. Hi. I'm sure you have already asked yourself, how is it possible to remember so much? But this is all about memory, and today you're lucky because we're gonna find out more about memory. So to start, I'm going to tell you the story of Henri Mallison. At the age of 10 years old, he started to have a serious memory issues. He then did an operation to remove his right medial and his amygdala and a part of his hippocampus. But when Henri woke up, he could remember the event of his past, but he couldn't form new memory. This is called the intergrade amnesia. After this huge discovery, scientists tried to understand a bit more about memory. As those two scientists called Richard Atkinson and Richard Welfring, they made the memory model. These scientists believe that when the information enters the brain, it needs to be stored in this sensory register and to pass into the short-term memory or in the long-term memory. But what is the sensory memory? The sensory memory is the first memory system that the information passes through. The registers retain information that is received via 5 senses. The ionic senses, the echoic, or the haptic senses. For example, if you're on stage playing the guitar, the memory of your friend's smiling face will be stored in the fusiform gyrus. Thus, the emotion of stress will be stored in the amygdala, and the feeling of your finger on the guitar will be stored in the post. So all these little parts of our memory are spread out in different parts of our brain. And when you want to relive these moments once again, those little parts of from your sensory register will join together to form one memory. This is how we form memory. But in order to allow this information to pass into the short-term memory, we have to pay attention. So what is the short-term memory? It's where we store information that we actively use. But in order to allow those informations to pass from the short-term memory into the long-term memory, we have to repeat it. It's exactly when if you want to learn a lesson, you have to repeat it again and again. So the long-term memory, so there are 2 types: the implicit memory and the explicit memory. The implicit memory is easily recalled without much effort. It's automatic, like stand up or breathing or work. But the explicit memory is when you have to put an effort to recall memory of your past. And you can find 2 types of explicit memory. The episodic memory, it's a recalling of life events. And the semantic memory is when you have to put an effort to remember, for example, why you've learned in history last week, or problem solving, or formulas. But we always find ourselves complaining about how bad our memory can be, but how and why this happened. There are 2 types of forgetting memory. The passive obliviance is when the connection between 2 neurons become weaker over time. You have the targeted forgetting. It's happening when you sleep. Basically, your brain removes all this, the random and useless information. And finally, you have the motivated forgetting.
is, for example, after a trauma, you just want to forget about the events. Age can also affect our memory, but chronic stress and depression can cause to brain cell loss. Of course, there are several steps to preserve your memory. You make sure to keep active, to eat well, and to make new activities. Thank you, and I hope your memory is good enough to don't forget about my presentation. Thank you. Bonjour Sherine, merci d'être ici avec nous. Tu viens de passer sur scène. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé plutôt bien. Je suis assez fière de ce que j'ai fait. Et oui. Très bien. Donc, j'ai entendu que cette année-ci, tu es seule. La dernière année, tu l'as fait avec tes sœurs. Comment est-ce que cette expérience était différente? C'est que toi, du coup, il y a plus de pression. Parce que quand t'es en groupe, tu peux, genre, si tu fais des erreurs, tu peux compter sur les autres. Mais j'ai préféré être seule qu'avec mes sœurs. C'est une nouvelle expérience. Ok. Pourquoi tu préfères être seule? Parce que j'ai fait déjà mon projet, le projet que je voulais faire. Et puis, j'ai passé du temps et j'ai adoré présenter à tout le monde mon projet. Super. Et l'idée pour le projet, est-ce qu'elle t'est venue toute seule ou tu as été inspirée par quelque chose, quelqu'un? Je parlais à une amie et on parlait un peu de tout ce qui est science, mémoire, etc. Et on a parlé de la mémoire et ça m'a beaucoup intéressée. Et je me suis dit pourquoi pas profiter aux autres mes connaissances que j'ai sur la mémoire. Super. Et le projet en tout, quand est-ce que tu l'as commencé? Est-ce que c'était beaucoup de travail? Quand j'ai dû écrire le report, c'était un peu long. Je me suis pris 2 ou 1 semaine avant, mais ça a été, j'ai bien managé mon temps. Super. Et est-ce que tu veux est-ce que tu penses déjà à un autre projet ou est-ce que tu veux évoluer, développer le projet que tu as présenté aujourd'hui? Pour l'année prochaine, je ne pense pas que je vais continuer sur le même projet, je vais changer. Mais pour le moment, je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Super, très bien. Et à part des sciences, est-ce que tu as d'autres passions que tu as dans ta vie? Je fais du sport, je fais de l'athlétisme et de la flûte. Mais je préfère les sciences, c'est plus intéressant. Super, très bien. Parlons de la science. Voilà, tu avais déjà travaillé sur plusieurs projets auparavant. Et qu'est-ce que c'était l'inspiration primaire pour toi pour dire, ben oui, j'y vais faire un autre projet, quelque chose encore une fois de nouveau? Qu'est-ce qui te motive? Le fait d'être seule et de montrer ce que je peux faire en étant seule. Et voilà. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire, une personne scientifique où tu dis oui, ça c'est une grande inspiration, ou c'est plutôt quelque chose de toi-même que tu as cultivé dans le temps? C'est plutôt de moi-même. Toi-même? Oui. Wow, ok. Et puis, comme c'est maintenant le 3e projet, je crois? Le 2e. Le deuxième projet, bientôt le 3e. Oui. Est-ce qu'il y a des recommandations à des gens que tu veux donner pour les personnes qui commencent? De commencer assez tôt parce que c'est beaucoup de travail et de profiter. Et c'est juste 5 minutes, donc de pas trop stresser parce que après c'est fini. Et voilà, de juste profiter du moment. Super. Et à des personnes qui commencent, est-ce que tu leur disais de commencer en petit groupe ou plutôt seul? Je pense plutôt de commencer avec un groupe, parce que ça aide à organiser, à faire ensemble le projet. Donc c'est une bonne base pour après continuer seul, je pense. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton projet qui n'a pas été comme tu le pensais avant, ou qu'est-ce qui était le plus grand défi? J'ai pas eu trop grand défis, ça s'est bien passé, heureusement. Tu es déjà une experte. Super, très bien. Est-ce que tu veux continuer dans la recherche quand tu es plus grande ou... Oui, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Super. Mais super à toi. Merci d'être venu et de Merci présenter des projets. Merci. Et félicitations Merci pour bien. Merci. la performance. Merci.